Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Donc bienvenue à cette session finale de ces 2 jours bien chargés, bien intéressants j'espère. Et là on va découvrir vraiment des nouveautés, des innovations qui, on espère bien, vont pouvoir faire un impact sur la filière biogaz. Voilà, donc il n'y a pas un programme qui est quand même linéaire, c'est plutôt des présentations indépendantes. Chacun, on va aller dans les détails de l'innovation que l'intervenant va nous proposer. Donc, on va commencer avec la société ENERGO, Marion, qui va nous présenter un schéma très nouvelle, très innovante. ENERGO, la société française que vous connaissez peut-être déjà, qui va parler de comment, de la méthanisation, on peut arriver à avoir le biométhanol. Donc, je passe la parole à Marion. Merci, bonjour à tous. Pour commencer, quelques mots sur ENERGO. Donc ENERGO, c'est une start-up qui a été fondée en 2018 pour porter une technologie de plasma catalyse développée au sein des laboratoires de Chimie Paris. Donc c'est une technologie française, fabriquée en France. On fabrique nos propres réacteurs, nos propres catalyseurs. Nous avons été labellisés Solar Impulse cette année. Nous faisons partie de la French Tech, de la French Fab et de la communauté du coq vert. Et nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour faire partie de la première promotion French Tech 2030 dans le cadre de France 2030 cet été. Donc nous sommes une entreprise innovante. Nous avons déjà 8 brevets à notre actif sur différentes voies de valorisation de gaz. Nous venons de finaliser une levée de fonds en décembre de 12 millions d'euros qui va viser entre autres à financer notre premier industriel mais également notre outil de production et monter en capacité. Nous nous sommes fait connaître en 2021 parce que nous avons installé un démonstrateur de méthanation qu'on a installé sur un site de méthanisation sur la ferme de Parvilliers dans l'Oise, où on est venu valoriser le CO2 issu de la production de syngas par addition d'hydrogène et produire du méthane de synthèse. En juillet 2022, ce méthane de synthèse a été injecté dans le réseau GRDF avec la collaboration d'Engie. Nous avons d'ailleurs été la première entreprise française à injecter du méthane de synthèse. Nous avons bénéficié d'une autorisation exceptionnelle de la CRE à l'époque. Depuis lors, on continue notre développement avec toujours la même ambition, à savoir proposer une solution innovante, compacte, peu énergivore, qui nécessite peu d'investissement. L'idée, c'est vraiment de créer des écosystèmes énergétiques, de favoriser l'économie circulaire et surtout de permettre une décarbonation décentralisée sur le territoire. Alors, quelques mots sur le contexte biogaz en France pour savoir dans quel contexte justement la solution ENERGO s'inscrit. Alors aujourd'hui, il y a 2 types de business model pour les méthanisations, soit de la cogénération pour produire de l'électricité, soit de l'injection, donc avec injection de biométhane dans le réseau, avec un fort développement de la partie injection. L'injection concerne uniquement, du coup, finalement, les territoires qui sont proches des réseaux gaziers, puisqu'il faut bien amener ce méthane à être injecté dans le réseau principal. Ensuite, donc les deux business models, que ce soit de l'injection ou de la cogénération, l'électricité ou le méthane sont achetés suivant des contrats réglementés par le gouvernement et à durée fixe. Donc ça, c'est quelques mots sur le contexte. Donc justement, dans ce contexte-là, quel challenge finalement les unités de méthanisation doivent faire face maintenant? La première chose, c'est quel avenir pour les unités après contrat? En effet, pour toute unité, par exemple, les contrats de cogénération qui arrivent en fin de contrat, quoi faire après avec cette unité pour continuer à l'exploiter parce qu'elles n'ont pas forcément droit finalement à re-signer un autre contrat. Donc il faut trouver une solution pour valoriser ce biogaz. Deuxième challenge, c'est finalement comment favoriser l'émergence des projets loin des réseaux. En effet, il y a un énorme potentiel en France de production de biogaz, mais certains projets ne voient pas le jour car ils sont situés dans des territoires isolés où finalement le coût de raccordement au réseau gazier est trop élevé. Enfin, comment valoriser le CO2 contenu dans le biogaz? Dans le biogaz, on va dire que c'est 60-40, 60 de méthane, 40 de CO2, voire 50-50, ça dépend. En tout cas, il y a tout ce CO2 donc il y a l'atome de carbone, comment le valoriser plutôt que l'envoyer à l'atmosphère ou en faire autre chose?
Dans ce contexte-là, on va parler chiffres pour voir dans comment s'inscrit la solution ENERGO pour la méthanisation. Donc, les chiffres que je vais présenter, ce sont des chiffres basés sur des hypothèses fixes, de manière à pouvoir comparer des choses comparables. Donc on part d'une unité qui produit 200 normaux de biogaz, donc 60-40. Sur ces 200 normaux par heure de biogaz, la première option, c'est de faire de la cogénération. Alors on va partir sur l'hypothèse de 435 kW, une efficacité de moteur à 33% et un tarif de vente d'électricité à 200 € du mégawatt. Avec ces hypothèses-là, on est à peu près à 0,74 millions d'euros par an chiffre d'affaires pour ce business model cogénération. Si on prend la même unité qui fait toujours 200 normaux mètres cubes par heure de biogaz en injection, là on va partir sur un tarif de vente de biométhane de 100 € le mégawattheure. Là on est plutôt sur du 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous dans ce contexte-là, on propose une troisième solution, à savoir la production de biocarburants, donc 2 types de molécules, du biométhanol dans une première phase et du SAF, à savoir du kérosène à destination de l'aviation durable. Quelles sont les hypothèses derrière cela ? On va venir traiter directement le biogaz brut, donc le mélange de CH4, de méthane et de CO2, brut avant épuration. Donc on va venir directement les valoriser et on va venir produire dans un premier temps du biométhanol. Le biométhanol, c'est un marché en forte demande. Le biométhanol, on va dire que le marché est entre 1 200 € et 1 300 € la tonne. Et dans un deuxième temps, transformer ce biométhanol en kérosène. Le kérosène, c'est du 3 000 € la tonne. Donc avec ces hypothèses-là, on est plutôt sur un chiffre d'affaires allant de 2,4 à 2,9 millions d'euros. Donc on voit qu'on fait plus de x2 par rapport au business model cogénération, voire l'injection. Alors comment on fait ça ? Première étape, on va valoriser donc le biogaz sur site directement. On va positionner notre conteneur et on va venir dans une première étape transformer le biogaz en syngas par une brique de réformage à sec. Donc on va venir produire un syngas qui est un mélange de CO et d'hydrogène. Et dans un deuxième réacteur, on va prendre ce syngas et via une brique de méthanolation, donc le même réacteur ENERGO, la même technologie, on va venir produire du méthanol. Ce méthanol, il va être transporté dans la région, on dit dans un transport inférieur à 150 km pour limiter du coup l'impact des gaz à effet de serre liés au transport. Et il va venir être transformé dans une deuxième étape, dans une unité qui permet de convertir le méthanol en kérosène. Alors on va produire du kérosène, on va aussi produire de l'essence. Donc c'est un sous-produit qui peut être tout à fait valorisé. C'est également une essence d'origine biologique. Comment on se propose de déployer cette technologie ? Première étape, on va implanter des conteneurs ENERGO donc sur le territoire, directement sur les sites de méthanisation agricole, donc au plus proche des cuves. Donc c'est une technologie qui est simple d'utilisation, il y a une forte rentabilité et ça permet finalement de produire un produit qui est déjà fini. Aujourd'hui, le marché du biométhanol, ça a été mentionné ce matin, est énorme. C'est 500 millions de tonnes dans le monde. Aujourd'hui, en France, 100% du méthanol qui est consommé en France, il est importé et surtout il est d'origine fossile. Donc le marché, il est juste énorme. Qui va acheter le méthanol ? Premièrement, il y a les utilisateurs historiques, ça va être les chimistes, parce que le méthanol, c'est le premier alcool avec un seul atome de carbone. Donc c'est vraiment une molécule plateforme qui va servir à produire plein de produits chimiques. Il sert également dans tout ce qui est solvant. C'est vraiment un intermédiaire. C'est également un vecteur très important pour la décarbonation du secteur maritime. Il y a des présentations très intéressantes qui ont été faites là-dessus ce matin. Donc finalement, avec un conteneur, on va déjà produire un produit fini avec un marché qui existe déjà. Deuxième étape, on va venir créer des écosystèmes régionaux de production de biométhanol. Donc plein de petits conteneurs sur différents sites de méthanisation de manière à avoir une capacité de production de méthanol suffisante pour pouvoir après, dans un deuxième temps, venir valoriser toute cette production-là dans une usine centralisée de conversion de biométhanol en kérosène. Donc ça va vraiment se faire en plusieurs étapes. Comment on imagine ça ? C'est en réflexion. Ce
ce qu'on imagine, c'est finalement se caler sur le système que finalement les exploitants connaissent déjà, à savoir une coopérative, mais une coopérative d'énergie verte. L'idée, c'est vraiment d'impliquer l'exploitant dans l'actionnariat de la société Biogaz tout méthanol, et dans un deuxième temps, société Biogaz tout SAF. Premièrement, pourquoi? Pour réduire les risques marchés. En cas de fluctuation du marché du méthanol, aujourd'hui, il est à 1 300 € à la tonne, c'est super. On verra dans les années qui arrivent. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les projets de e-méthanol ne sont pas prêts d'arriver tout de suite. Donc, on a quand même le temps de voir venir. Il y a également la fluctuation du prix du kérosène. Donc, ça va permettre de répartir le risque marché sur l'ensemble des acteurs du projet. Mais surtout, ça permet également d'intéresser les exploitants finalement à la revente du prix, à la revente de la molécule finale, à savoir le biométhanol ou le kérosène. Donc on est en train de réfléchir à ça pour justement trouver le meilleur fonctionnement, la meilleure rentabilité pour tous les partenaires du projet. Concrètement, où nous en sommes aujourd'hui. L'année passée, nous avons conçu un démonstrateur, donc Biogaz tout méthanol, qui est en mesure de traiter 20 normomètres cubes par heure en entrée de biogaz. Nous avons finalisé sa construction et il va être installé premier semestre de cette année dans notre hall d'essai situé à Lille. Donc, courant 2024, on va déjà le démarrer dans notre hall d'essai, valider l'opération, optimiser aussi, valider les performances de rendement, la stabilité d'opération. Et après, ce conteneur, il va être déplacé sur différents sites industriels pour finalement valider les performances également en conditions réelles. Ça va être sur une unité de méthanisation agricole, mais également sur d'autres typologies de producteurs de biogaz, parce que la biogaz issue de méthanisation agricole est encore différent d'un biogaz issu de steppe, issu de décharge. Donc l'idée, c'est vraiment de valider la performance du procédé sur toutes les typologies de biogaz sur 2024. L'objectif, en 2025, c'est de lancer notre première industrielle. Alors, première industrielle, pour l'instant, le débit, il n'est pas encore fixé, mais on va viser peut-être 200 normomètres cubes par heure, qui est tout à fait cohérent avec l'écosystème biogaz. J'ai mentionné en début de présentation que nous avons finalisé une levée de fonds en décembre de 12 millions d'euros. Cette levée de fonds vise également à investir dans notre premier outil industriel. Donc nous sommes à la recherche de partenaires sur le sujet. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Bon, merci beaucoup, Marion. Est-ce que... monsieur, ici, s'il vous plaît, le microphone. Bonjour. À partir du moment où on est lancé dans une méthanisation avec injection, est-ce que de manière réversible, on peut avancer vers votre système de production de kérosène? Alors, ça, c'est une question qu'on est en train de creuser parce que justement, les cibles méthanisation, les méthanisations que l'on cible, on est en train de se poser la question. Si effectivement, les fins de contrat en cogénération, on se pose la question de l'injection parce qu'aujourd'hui, il y a des méthaniseurs qui nous contactent, qui veulent augmenter en capacité, qui veulent continuer à injecter, et du coup l'augmentation de capacité voudrait potentiellement dédier ce biogaz à la production de méthanol. Ça, c'est pas encore validé. On n'est pas encore sûr que finalement ils puissent du coup consacrer une partie de la production à une nouvelle voie de valorisation. Alors du coup, pour ce qui est de changer complètement, si vous faites de l'injection, je crois que vous êtes obligé via le contrat d'assurer jusqu'au bout. Là aujourd'hui, par exemple, pour les contrats en fin de cogénération, là on est en train de regarder ça également parce qu'il y a différentes typologies de contrats. Il y a certains contrats qui sont peut-être plus faciles à casser que d'autres. Il y en a certains où finalement la pénalité du fait de casser le contrat est trop importante et à ce moment-là, c'est pas rentable pour le projet de faire ça. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses. Et c'est aussi un travail qu'on doit mener finalement avec les méthaniseurs aussi. Parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que c'est une méthanisation, un contrat, des conditions générales et voilà, on ne peut pas faire de règles générales pour toutes les méthanisations. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, merci pour la présentation. Je me demande si le biogaz nécessiterait plus de traitement que ce qui est prévu, par exemple, pour l'injection.
Alors non, pas du tout justement. Alors nous, on va venir prendre vraiment le biogaz brut. Donc déjà, toute la séparation, on oublie. Donc on oublie le CAPEX de la séparation et les OPEX de la séparation. De plus, la technologie de plasma catalyse, alors je ne suis pas rentrée dans le détail aujourd'hui, mais c'est vraiment une technologie qui est très robuste, très résistante aux polluants du fait du plasma. Parce que c'est ce qui va se passer. En fait, les polluants, ils vont arriver dans le réacteur et sous plasma, en fait, le gaz, il va passer sous état ionisé et les polluants, ils vont être dissociés. Donc en fait, il n'y a pas de problématique liée à ça. Tout ce qui est COV, tout ce qui est eau, enfin voilà, COV, on va dire les COV, voilà, tout ça est dissocié dans le réacteur. Il n'y a pas de problème. La seule limitation, je dirais que c'est plutôt l'H2S. Et là, on y fait quand même attention. Et il suffit de mettre finalement un filtre à charbon actif et ça suffit. Un filtre et après, nous, l'H2S résiduel, notre réacteur peut tout à fait fonctionner sous la concentration. Je peux me permettre une deuxième question? Là, vous avez présenté le chiffre d'affaires, mais en termes de CAPEX, OPEX, est-ce que ça reste équivalent, plus, moins? Alors justement, notre solution est très peu capexivore. Alors ça, on pourra en discuter en one-to-one. Mais aujourd'hui, quand on fait des calculs sans subvention, c'est des projets qui sont rentables au bout de 4-5 ans. Parce que justement, en fait, la technologie, elle est innovante. Elle est comme on est en train de combiner la technologie du plasma et de la catalyse. En fait, on a besoin de beaucoup moins de catalyseurs que dans une technologie conventionnelle. Sur la méthanation, par exemple, il y a des études qui ont montré qu'on avait besoin de 50 à 100 fois moins de catalyseurs qu'une technologie classique, ce qui fait qu'on a des réacteurs qui sont vraiment très compacts, très petits. Et donc forcément, ça limite le CAPEX de l'unité. Et en plus, comme on n'a pas du tout besoin d'épuration de traitement, à part le filtre, voilà, ça minimise vraiment le CAPEX global de l'unité en incluant du coup le CAPEX côté méthanisation. C'est juste une remarque, en fait, vu le contexte actuel, on parle beaucoup de décarbonation de l'agriculture, donc peut-être votre carburant peut servir pour les machines agricoles. Oui, oui, potentiellement, effectivement. La partie essence, la partie méthanol. Alors, je suis pas encore au fait des. Voilà, on m'a parlé la semaine dernière du tracteur à hydrogène, parce qu'on est en mesure de produire de l'hydrogène aussi avec ce procédé. Mais oui, tout est possible. À partir du moment où la molécule verte elle est produite, elle a un prix. Effectivement, l'ensemble des applications est possible. Il faudra surtout penser local. Merci. Voilà, c'est vraiment notre but. Il y a une dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de réformage à sec, si j'ai bien compris. Du coup, quelle est la part d'autoconsommation que vous estimez? Parce que j'imagine que ça doit être ça doit être une part importante aussi de produits en moins considérés dans le business plan. Voilà, je ne sais pas si vous êtes... Alors ça, c'est pour l'instant, là, donc le réformage à sec, on va vraiment prendre le méthane comme un intrant, comme un réactif. Aujourd'hui, on n'envisage pas, enfin en tout cas dans les calculs que l'on fait, on envisage l'apport sous forme d'énergie et sous forme électrique. Et en fait, le plasma, ça consomme très très peu. Alors des fois, on nous dit, bah oui, mais vu qu'il y a du méthane sur site, autant l'utiliser pour la chauffe, etc. Pour l'instant, ce sont des calculs qu'on n'a pas fait. On a uniquement en apport électrique. Mais ce sont des calculs à faire, parce que toute molécule de méthane qui va être utilisée pour chauffer, c'est une molécule de méthane en intrant. Et du coup, qui ne produit pas du méthanol. Ok, très bien. Voilà. J'avais éventuellement une autre question, parce que là, vous avez beaucoup parlé de kérosène, d'essence. Le marché du méthanol est déjà extrêmement vaste et demandeur. Pourquoi ne pas tout simplement se focaliser sur la vente de la molécule de méthanol? Je vois par exemple les stations d'épuration qui consomment énormément de méthanol aussi pour leur processus de dénitrification. Pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas vous adosser à une unité de méthanisation sur une step pour pouvoir l'utiliser directement? C'est des sujets que l'on adresse à côté. Là, l'idée, c'était vraiment la méthanisation agricole. Mais tout à fait, c'est des sujets que l'on adresse. Et pour la question, pourquoi faire du kérosène alors que le méthanol, il est déjà là et que c'est déjà rentable? Le méthanol, si on prend la règle du pouce, 200 normaux de mètres cubes par heure de biogaz, ça fait 2000 tonnes par an de méthanol et ça fait grosso modo 1000 tonnes par an de kérosène. Bon, le méthanol aujourd'hui, il est vendu à 1300 € la tonne, 1200, et le kérosène, c'est 3000 €. Donc si on veut maximiser le revenu, autant aller jusqu'au kérosène. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Aujourd'hui, et c'est aussi la force de cette solution, c'est que finalement, la première étape, elle est déjà viable, tout à fait plus que viable, elle est déjà très intéressante parce qu'on produit déjà un produit fini, à haute valeur ajoutée, avec un marché qui est aujourd'hui en forte demande. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de biométhanol, en tout cas, il n'y a pas de production de biométhanol aujourd'hui en France. Merci. Merci beaucoup, Marion. Je vous en prie. Et donc, un premier démonstrateur en 2024. C'est ça. Donc, cette année, voilà, première goutte de méthanol à partir de biogaz, normalement, premier semestre 2024. Parfait. Et je pense qu'on va entendre plus d'ENERGO dans le futur. On espère. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est bien dans le time. Maintenant, je voudrais bien passer le microphone à Jesper de la société LINKA, qui est bien connu dans le monde de biomasse solide, en fait. Mais aujourd'hui, il présente une nouvelle solution pour le pré-traitement de la paille pour ensuite pouvoir méthaniser de manière efficace. Si vous voulez suivre la présentation, vous avez la partie traduction simultanée sur les écrans, parce que je pense que Jesper va nous parler en anglais. Yes. Hello. Yes, hello. My name is Jesper. I'm the export sales manager at LINKA Energy. LINKA Energy is a well-known company. We've been in business for 45 years, producing biomass boilers, so we have a little experience. And we started out by using straw, so we have a good experience in this also. We consist of 3 different companies. There's LINKA Energy, Järnforsen in Sweden, and BIS, that's our service supplier. We can, I'll just make a short presentation of the company and I'll talk about the straw to biogas. We can deliver biomass boilers from 250 kilowatts up to 35 megawatts. So we can produce high pressure steam or just hot water. A lot of biogas companies are using the high pressure boilers for upgrades. If it's a amine solution, for example. We can use all kinds of biomass. We just delivered 2 boilers for Japan that can burn rice husk. So whatever kind of biofuel you got, we can burn it. So to the straw to biogas, from 2025 it's not allowed to use corn or maize in biogas production. So you have to find an alternative, and we think that that straw could be a good solution for that. But if you put straw in a reactor tank, it will just, it's hard to mix. So we have this shredder we have used for our boiler for many years, where it can shred this straw up to 8 to 10 centimeters, and also rips it open. You can see it here, how it works. There's a knife on these rolls, and it will chop the straw into small pieces. Then we have made this cooperation with a company called Euromilling in Denmark, also a very old company with a lot of experience. They produce hammer mills. So this is a plant from Denmark, from Nature Energy. We start with the straw that's in an isolated room. There's a fire wall between, and the straw comes in on a conveyor and into the shredder. After the shredder, it will be vacuum sucked into the first hammer mill. It's a pre-mill where it gets down to around 2.5 millimeters. In this process, it also opens the straw. All of this is, of course, very safe. So there's fire protection everywhere, both with water, and it shuts it off, completely close the system if there is any sparks. To prevent sparks in a hammer mill, of course, if there are stones in it, there will come sparks, and that's a bad solution in this case. So there's a lot of stone traps in this system, for example, where all the straw is sucked up, so it's only the light materials goes up and all the heavy stuff goes to the bottom. In that way, we can avoid getting nails and whatever stones into the system.
After it has been through the hammer mill, the first one, it gets to a much smaller hammer mill where it comes down to pieces between 1 and 3 millimeters. So it's very small, and it's open in the side, so it's easy for the bacteria to get into to work with the straw. We'll take it over to the mixer tank, where it will be mixed with the manure, and then injected into the reactor tank. In this way, there will be a much bigger, faster process than if you just put it in whole bales. Yeah, here the drawing of the system is. It's not. It looks big, but it's not that big. It's about 10 by 13 meters, and it can be compressed in whatever areas it is. This is still a pretty new technology, but the interest for it is very big. Right now, we are testing to find out exactly how much it can produce, because, as you know, if we ask a biogas company that makes this already, they will just say we put a lot of other things in it. So it's a lot of shifts, so different recipes. So we are waiting for the test results. I think we will get them within the next 2 months or so. But we have already, this is the second plant we have built in Denmark, and we have requests from both here in France, but also Germany and Spain, and Ukraine is also very interested in biogas. So I think there's a bright future for straw in biogas. And again, you have to find an alternative for corn or maize. This is a short presentation. I also have to go to a panel discussion afterwards, so we have to keep it short. But any questions? I've just got one quick question. Yep. So you say that this is innovation, so it's new to market. Yeah. And you have one unit and the second one in Denmark? Yeah, the second one is testing right now to see how much. We can produce, and the one I showed is 4 ton an hour it can produce. Right, okay. And you said you've got results back from the we have process coming we have a through? laboratory testing it. Right. So we can get the right numbers for it. Because And someone who's interested in getting the results, how can were they published on your website? How do we Yeah, there see will the be, result? They'll be published on the website. Yeah. In 1 to 2 months. 1 to 2 months, okay. Yeah. Okay. Some like to use it in briquettes instead of just injecting it in small pieces. So that's also a possibility to, after it's been through the hammer mill, to compress it to bricks and put that in. But it's, again, some like one thing and some like the other. It depends on who's On the making context. the recipe. Okay, so you have both possibilities. Yeah. There's several possibilities, yeah. All right. Okay, well, thank you, Jesper. Yeah, Yes, you're you have to run along to another session, right? Thank you. So, Thank you for your presentation. Thank you very much. Sure. So now continuing, I'd like to invite Matteo and Lee and Harry onto the stage. Matteo is here to represent Alfa Laval, and Lee and Harry, BIS VIRIDI, so a British company that is doing interesting things together with Alfa Laval, yes. And we're again on the subject of potentially producing liquid biofuels within the AD process, but different from what we heard from ENERGO. So, Matteo, over to you. Yeah, Please thanks. tell us your Thanks to story. everybody and good afternoon. I'm Matteo Betti. I work for Alfa Laval as business developer, and I'm here today with Lee Dobson and Harry Hunter. They are both working with BIS VIRIDI, is an English company, like he said, and we have started a collaboration some years ago because Alfa Laval, the 4 cornerstone for Alfa Laval are energy efficiency, clean energy, and circularity, sustainable food. These are our 4 pillars and our contribution to the sustainable development. And we believe that the partnership is a big opportunity to bring forward this idea to give our contribution to the sustainable development.
Alfa Laval is a quite big company. I mean, we are covering a lot of activities, and I personally work for Decanters, but we supply also heat transfer solutions. We supply full fluid handling with pump and valve, and etc. And I work for in the food and water division for Decanters, so I'm expert in Decanters. And how we start this collaboration, because some years ago they come out to us and they ask for a solution to diversify the streams in the biogas plant. They are biogas. They come from the biogas and managing, you know, and they are expert in biogas. And they come to us and they ask, we would like to find a solution to improve the revenue and to differentiate the streams. And so we put together our common efforts, I mean, our knowledge in centrifugation and their knowledge in biogas, and we combine our ideas, and we create something that I think it can help a lot in diversifying the streams in the biogas plant. I'll give the word to Lee so he can present BIS VIRIDI before going more in deep about in details about the solution. Good afternoon, everybody. Thank you very much for having us here today. Yes, so as Matteo said, we are an anaerobic digestion operator. We have in total 10 businesses operating in the UK, 7 of which are processing food waste. Now, one of our key drivers was to diversify our revenue streams. So many of you here probably know that our key revenue streams in biogas are either selling biogas to the grid or indeed electricity through CHP. And in both cases, we're very much as an industry a price taker, and we're also generally receiving a subsidy, which will have a day where it finishes. So our aim was to diversify our revenue streams. Now, we've been operating since 2012, and we're processing around 550, 600,000 tons of food waste per annum through our facilities. And together with Alfa Laval, we've been developing this process to separate out the oil in the feedstock that comes into our facilities, to monetize that by selling it into either the biodiesel or SAF markets. Now, last year we we successfully separated around 3,000 tons, and we actually saw an increase in benefit to that. So let's assume for a second that we didn't replace that feedstock, and we produced less gas as a result of separating the oil. The net revenue stream to us was actually higher than it would have been if we'd have just let it continue through and converted it into biogas. Over the years, we've actually managed to, because this is a completely new project and it's not been seen before, we don't think worldwide. Getting accreditations, etc., was tricky. So over the last 18 months, we've managed to have the environmental health sign off on the projects, and also ISCC accreditation, which makes a big difference in the sale price. And so we've kind of overcome those hurdles now, and we'll talk a bit more about the detail of it. So, Go ahead. So essentially, where the development of the project is now, it's ready to be commercialized. So we have Alfa Laval, who have now developed the actual technology with us. So it's a contained skid, which we'll talk about in a bit more detail. And then we have the route to market. So we have the ability to and the patented process now to be able to put this piece of equipment into the anaerobic digestion facility. It sits alongside the anaerobic digestion process, so it doesn't interrupt if you switch it off. That was very important to us as operators of AD. We didn't want it to interfere. We needed to be able to switch the process off without interruption. And also, it was very important that it didn't slow us down. And so we're processing around 375 tons a day of material, and this machine is able to keep up with demand. So let's go. What is the background behind this idea? Yeah, in terms of its scalability, if we look at food waste across the globe, there's around about 2.5 billion tons, of food waste being produced. We
over the last 4 years, we've also come to realize that there's an increasing value in edible oils in various different shapes and sizes, so in various different formats. So be that sale into SAF, which seems to be the highest increase at the moment, or biodiesel, or a number of different other options. So if we take, for example, at the moment, that no AD plant is currently separating that oil out. There's 2.5 billion tons, and this just shows you the scalability of the project. It really is the ability for both the biogas producer as well as the off-takers who are in high demand for the UCO, used cooking oils. It's got a real large potential to benefit both the off-takers and the biogas industry. Yeah. But let's go a little bit more in detail about what we are selling. What is the equipment? Because we created like a skid with a decanter mounted on the skid with all auxiliaries already. It's a plug-and-play unit where you can connect the stream of your feedstock in the food waste, and the feedstock enter into the decanter. Decanter it's a specific decanter designed for the oiling. This machine has been designed to remove oil from any oily feed. So we applied this technology in this specific application, and with success, because it works like a skimmer. So you have we just remove the oil, and on the other side, on the outlet, you get so from one side you get a clean oil, very clean. We can reach a purity of 99.5%, and we can recover up to 100% of the free oil in the feedstock. And on the other side, on the outlet, you get a wet slurry that can be pumped straight away back to the system. And this is the big advantage, because with the small supervision and really a simple use, you can simply remove the oil and send everything back to your system. And where we play, I mean, now I'll give the word to Harry to be a little bit more in detail about the process itself, but the position of the decanter is inside the AD plant, after the hydrolysis or after pasteurization, and before the anaerobic digester. So we take the stream, we remove the oil, and we send back the rest inside the system. Hi, everybody. So as has already been said, the process involves essentially taking AD feedstock, be it food waste or any organic material that has a fats, oil and grease content, okay, as the industry terms it. But we're looking for that free oil fraction. So we take that material out of the process, we put it into the Alfa Laval centrifuge. The Alfa Laval centrifuge is able to cleanly separate that fats, oil and grease fraction from the remaining liquid and solid fraction. Whilst the machine is collecting the oil fraction, it's simultaneously recombining the solids and the liquids. And what it does then is it's able to send it back into the AD system exactly at the point where you took it out. So it's a very effective system. Now, fundamentally, irrespective of the physical differences that exist in anaerobic digestion sites, so whether it's pre or post digestion pasteurization, these are the 4 fundamental stages, okay? Hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, methanogenesis. It's important that this process gets installed somewhere prior to methanogenesis. And that's because prior to methanogenesis, there is the best opportunity to collect all of the oil that was in that feedstock originally, as well as a higher chance of it being more acidic. Now, acidity is one of the 2 key components for successful separation. Acidity, temperature, okay? AD has temperature. It has temperature because it needs to be able to pasteurize and heat the tanks to certain temperatures, and the acidity as well. Particularly in the first 2 stages, it's just a part of the AD process. So we're utilizing AD to help us achieve what we're wanting to achieve. So as Matteo's already sort of alluded to, we have a skid, just one unit, which does everything you need it to do.
The skid it's about 3 meters wide and 9 meters in length, so it's roughly the size of this stage for those that can see it. On that, you get the centrifuge, you get the control panel, you get the pumps, the flow meters, everything that you need to safely and effectively separate the oil from the organic waste. So we have 4 active case studies of this so far, all very successful. And the product, the oil at the end, the properties look something like this. So we see an M&I, moisture and impurities, of 99.5% purity, which is really good. The refineries and the buyers, that's really good for them. The FFA, that stands for free fatty acids. So that's that will vary depending on what the feedstock is, but for us in food waste, what we've seen is something like 15 to 20%. Okay, which again for the refineries and the buyers hasn't been a problem. The big winner is the energy density. Okay, so the energy density of the oil that we've been taking off the food waste, the raw material sits somewhere around 32 gigajoules per meters cubed. So what that actually means is when it gets refined into biodiesel or a sustainable aviation fuel, by the time it's been refined, it's very close to the conventional alternative, the fossil fuel-based alternative. So the potential for the actual material to be turned into biofuels and be used to do the same amount of work as fossil fuel alternatives, it's brilliant. It's really good. I'm going to hand to Lee to talk more about the commercial side. So, of course, any project needs to be commercially viable. And that was very important. And I've tried to set this out and explain it to you how it looks financially. So there's a number of assumptions here. So I've assumed that the AD plant is processing 80,000 tons of food waste. So quite a large installation. It's an average size for UK installations. I've also assumed that there's 7% feedstock in the incoming material. That's the percentage that we've been working to on average on our current case study installations. We've also taken a high gas price from 2022 because I wanted to assume if I'm not producing as much gas, I'm losing a high gas price. And I've also assumed a low oil price. So what I'm removing is at a high price, and then what I'm selling at is at the lowest price that I was within the time window. I've also assumed all operational costs, including manpower, electricity, water usage, etc., etc. Everything was covered within that. Now, it's worth just taking a moment to remember that any AD plant is capped, right? So its output is capped either at the grid connection of the gas line, or indeed the grid connection of the in the electrical connection. So we're only able to produce that amount of material, that amount of energy. So you have 2 options then, really. You either produce less, or you feed more to bring your gas production back up to your capped capacities. So again, I've assumed both scenarios. So if we do not replace the feedstock and we simply make less gas, as you can see, we ended up with an EBITDA of an additional 640,000 for the year. However, in this case study, if we did replace the gas, so we put extra feedstock in, I've also assumed a cost for the feedstock, which isn't always the case. But this includes the cost of the extra feedstock and indeed the processing costs. We saw an extra 1.35 million or 1.5 million euros EBITDA on our bottom line. It's a really strong case because not only was it more advantage, better financially, but it gave us more control over our outputs. I have much more negotiation with a product that is in high demand and low usage and low supply than I do providing biogas or electricity to the grids. The way I see this going in the future is that will only increase. So in conclusion, we've now proven this technology. It's now ready to go commercially to market.
We've patented the process, so we're able to install it into other people's AD plants. It's a great way of diversifying your outputs. It's available for any AD process that has the presence of fats, oils, and greases. We just so happen to use food waste. However, we're looking at other types of AD processes where there are a presence of fats, oils, and greases. Another point just to finish on is that critically, it's able to be verified as sustainable. And so the off-takers that are looking to use this material to then further refine it into SAF or biodiesel are able to get their green credentials on the back of it. It's very, very important. It increases the value substantially. Thank you very much indeed for listening to us this afternoon. Yeah, thanks to you. Thank you very much, gentlemen. We're coming to the close of this edition of Bio360 Expo, and I just want to say to all our audience today, thank you very much for staying the course. You've had a full day already, but thank you for staying the course and being here for this session. And I hope you feel duly rewarded, because here we really are riding the crest of the wave of what is coming and what can be done. The new windows that are opening, new opportunities for revenue, upping the revenue and increasing the returns of investment for anybody who's looking to invest in or who already has today a biogas unit operating. So I think it's really, really the new opportunities that are coming through are really super interesting, and the amount of innovation and ingenuity that is coming through, represented by your project and by the other two projects we saw today, or technologies we saw today, are really, really super interesting and fascinating. So we wish you best of luck. Before we close off, there may be a question. Yep. There may be two questions. Nobody straight away. Okay, so maybe you can just tell us one thing, because it's relatively recent. You're now coming to market. You have an installation already in the UK. I think there are We more. have four. Yeah. Four units, four installed line in the UK. Yes. Already, Yes. and that's within a fairly short space of time. Yeah, exactly. Yeah. So for those people, the business case was immediately visible. Yeah, exactly. And it's possible also to organize visits, correct? If it's needed, to show the business case and bring customers. Right. So anybody who's interested in a little trip to the UK and to see this in operation, that can be organized, and they can contact you. How? Yep. Well, there you go. Of course. So with that, I want to thank you very Thanks much. a lot. Thank you Thanks all a very lot, much. Paul. And thank you all our audience, all our Thanks. participants by 360 Expo. I hope you've got lots out of it and lots of ideas and lots of new things you'll be able to take forward in the weeks and months ahead. And we look forward to see you back again here next year. Thank you very much. Goodbye.